మహారాష్ట్ర టెంపుల్‌లా. ఓకే. అక్కడొచ్చి ఆ టెంపుల్‌కి మన వాసపడిగే బస్ పడికడే చొక్కమేర అనేసి ఒక భక్తురు సమాధి ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರట. హ్మ్. ಚೊಕ್ಕಮೇರ ಆ ಚೊಕ್ಕಮೇರ ఏంట ఇదొచ్చి ఇది భక్తి ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾ ಹೇಳಿ చెప్తున్నది. సో ఆ చొక్కమేర వచ్చి ఎవలంట ఆ ఊర్లోనొచ్చి పండారిపుర టెంపుల్ కాడ వచ్చి ఒక పెద్ద ముందు కాలంలో వచ్చి ఇలా తాழ்ந்த ఇదని చెప్తారు కదా. అంటే మేబీ బ్రహ్మణని వచ్చి తాழ்ந்த కులం కానీ టెంపుల్ కానీ ఒకరు హ్మ్. Oh, the ఆ caste టైం చెప్తున్నావా? The caste, lowest caste. లో హ్మ్. కాస్ట్ వచ్చి టెంపుల్ ఒకరు. సో ఆ టైంలో వచ్చి ఈ చొక్క మేరకు వచ్చి ఆ టెంపుల్ ని పాండురంగ సున్నాక నిండా ఆశట. సో ఎలా వాళ్ళు ఎప్పుడూ ఎలా పాండురంగ చూడాలా, కృష్ణుని చూడాలా అనుకునే ఉంటారట. అంతా అక్కడ టెంపుల్ ఆ ప్రీస్ ని ఒకలట టెంపుల్ కి ఎంత లో కాస్ట్ నెల. సో ఒక రోజు ఏంటి అయిందంటే అలాగ అడిగి ఒక బ్రాహ్మణ నేర్చుకోవాలట. ఓకే నువ్వు కాలంతా నీకు వచ్చి నాట్ టెంపుల్ నీకు దర్శించినాకే నీకు వచ్చి ఇది లేదు కాంతా నువ్వు మా టెంపుల్ అని మూసున్న నైట్ నువ్వు ఫుల్ ఆ టెంపుల్ శుద్ధ చెయ్యో నీకు ఆ సేవ నీకు ఇద్దరానండి ఓన్లీ చొక్క మేరకు నిండా ఒక ఇది వచ్చేసింది ప్రేమ. ఓ ఈ సేవ నాకు దొరికింది అంటే నిండా సంతోషపడాడట చొక్క మేర. అప్పుడు ఏంటంటే అప్పుడు ఇదేలాగా శుభ్రం చేసుకున్నప్పుడు ఒక రోజు ఏంటంటే ఒక ఓలి వచ్చిందట టెంపుల్ సంధి నుంచి వెనకాత ఒక ఓలి వచ్చిందట. ఆ ఓలి అతని నుంచి ఓలిని వెళ్ళి చూసాడట. కన్నెట్టు చూసినప్పుడు పాండురంగ అలాగే తెలిసి అడుగుతున్నట్ట చొక్కమేర అక్కడ చొక్కమేర బాగున్నావా అని అడుగుతున్నాడట పాండురంగ. చొక్క మేరకు వచ్చి అలాగే కన్నుని అలాగే ఏడ్చిలాగా అలా మొక్కని ఎర్రగా అయిపోయిందట. అప్పుడు అడుగుతున్నట. అప్పుడు చొక్క నా బాగున్నాను ఈ ఈ ఈ అదృష్టం నాకు దొరికింది అనేసి అప్పుడు చెప్పాలట. పాండురంగ చెప్తున్నారంటే నాకు అంటే ఆకలేస్తుంది అనేసి వాడిని చొక్క మీద ఏడ్చొచ్చు వేగం పరిగెట్టి వెళ్ళిసి ఇంట్లో నీ చపాతి ఎట్టుకొని ఇచ్చి పాండురంగకి ఇచ్చారట. ఇచ్చి ఆ సందులో ఒగి అప్పుడు ఇదేలాగా రోజుకి ఇదే కథగా అయిపోయింట. ఒక రోజుకి వచ్చి నాకు వచ్చి ఉప్పు ఎట్రా, ఒక రోజుకి నాకు వచ్చి మెరగా ఎట్రా, ఒక రోజు ఓటు ఎట్రా, కృష్ణుడు పాండురంగ రోజు మాట్లాడుకునే ఉంటారట. ఆడుకునే ఒక రోజు ఎంత ఈ టెంపుల్ ప్రీస్ వచ్చి పొద్దున వచ్చి చూస్తప్పుడు ఎవరు ఇలాగ చపాతి ఇదేని టెంపుల్ నోట్ వడుచుకొని ఇలాగ అసింగ్ చేసుకోనాలి అనేసి ఇదేలాగా ఇది కూర్చుంటారట టెంపుల్ ప్రీస్ అని. అప్పుడు ఒక రోజు ఏంటైందంటే ఈ చొక్క మేర వచ్చి కృష్ణుడికి అన్ని తీసుకురా చొక్క మేర అనుకోకుంటే మాట్లాడి పొద్దున అయిపోయిందట. కృష్ణుడితో మాట్లాడుకునేటప్పుడు అప్పుడు దిడ్డిని ఈ టెంపుల్ ప్రీస్ అని తెలుసుకుంటే ఈ చొక్క మేరదా ఈ పని చేస్తున్నాను. అప్పుడు చొక్క మేరని కొట్టిసి కర్రలోని రాయలని కొట్టిసి చొక్క మేరని ఆ ఊరు ఒగ్గి తవ్విసాడట. అన్ని కొట్టేసి అప్పుడు ఏంటి వాళ్ళు ఇంత ఆ ఊరు దగ్గర ఎన్నో నెల ముడిసి ఆ ఊరికి ఎప్పుడు ఒకడు వస్తాడట. వాళ్ళ పేరు వచ్చి మంచి పేరు అతని పేరు వచ్చి మహాబ్రహ్మ మహారామ అనేసి ఒకడు వస్తాడట. సో వచ్చేసి ఎప్పుడు వస్తప్పుడు ఆ ఊరికి వస్తప్పుడు చొక్క మేరతో మాట్లాడతాడట. ఈ కృష్ణ గురించి ఇద్దరు మాట్లాడుకుని నవ్వుకొని కట్టి పట్టుకొని అలా ఉంటాడట. అప్పుడు ఒక రోజు వాళ్ళు వచ్చి అడగాలంటే ఎక్కడ చొక్క మేర కనపాలి అనేసి అప్పుడు ఊరు సుపాట మా చొక్క మేర ఇలా చేసిన అన్ని మళ్ళీ కొట్టి ఊరోగి తవ్విసాము అని ఏంటి ఇలా చేసాల నీళ్ళని ఒక ఇదా అది ఎంత భక్తులు తెస్తున్నా అనేసి చొక్క మేర నెలుకొని చొక్క మేర ఎక్కడికి వెళ్ళాలంటే ఈ ఊరోగి పక్క చోటుకి వెళ్ళిసి ఒక దీంట్లో వచ్చి పెద్ద హాల్ కట్టుకుంటారు. వాల్ రాయిలు వేసి కట్టుకుంటారు. అంత ఒక రోజు వేసేసిందా పెద్ద వాన్ వచ్చి ఆ హాల్ ఎత్తుకొని అలాగే పడిపోయి చిచ్చిపోవాలి చొక్క మేరని. అప్పుడు అక్కడ వెళ్ళేసి ఆ రాయి ఎక్కడ పడిపోయింది ఎక్కడ కట్టాలని అక్కడ వెళ్ళి చూస్తా అక్కడి నుంచి ఒక ఉపవాసం పడుతుందట. ఏంటంటే విట్టల పాండురంగ ఏంటి ఉపవాసం పడుతుంటే ఆ ఏడ్చేసాలట వాళ్ళ ఫ్రెండ్ అన్ని తీసి ఆ రాయిలన్నీ తీసానే అన్ని ఏంటి చెప్తా సేవల గేవలు అన్ని తినేసి ఇంకా ఎలుగు ఉంటుంది. అది అలాగే ఆడుతుందట. విట్టల పాండురంగ పాండురంగ అది అన్ని భుజమని వేసుకొని ఈల సొప్పల తాందుకొని ఈల్దా మహాభక్తి ఇదా మహా వీరుడి నుంచి తీసుకెళ్ళి ఆ టెంపుల్ వచ్చి పడి వచ్చి అక్కడ సమాధి కట్టాడట చొక్క మేరని. అప్పుడు ఇప్పుడు కూడా పాండురంగాన్ని మళ్ళీ ముక్కుత చొక్క మేరని ముక్కిస్తే అది పాండురంగ ముట్టాలట. ఎక్కువ వచ్చి ఇది వచ్చి ఏడు స్వప్నాలతో ఇది వచ్చి ఒక భక్తి ఇలా
అనుకుని భక్తిలో వచ్చి ఇది వచ్చి అది ఇంకోటి వచ్చి ఏంటంటే ఈ లోకంలో వచ్చి దేవుడి కాడ అన్నీ ఉందట అంత ఓయిటే లేదట అది వచ్చి మన కాడ మటందా ఉందట ఏంటంత భక్తి మటందా ఎంత భక్తి మన కాడదా ఉందట దేవుడి కాడ ఉందట సో అందుకే వచ్చి ఎప్పుడు దేవుడు వచ్చి మన కాడ ఎదురు చూసింది వచ్చి ఓన్లీ వాంటింగ్ భక్తి మటందా సో దిస్ ద స్టోరీ లా Super story lesson. ఏదికా ఏదో తెలిసిందికా అది బాగా చెప్తాను స్టోరీ కూడా బాగా ఎక్స్ప్రెషన్ స్టోరీ టెల్లర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇంకా ఏటు వస్తుంది అని అలాగా కాసుకున్నాము ఏటు వస్తుంది అని అలాగా వెరీ గుడ్ ఎంత ఇయ్యాల భక్తి గురించి టాపిక్ కదా అందుకే అది గురించి చెప్పానుగా ఓకే ఓకే మంచిది ఓకే ఓకే సో సరసా తప్పుడు నంబర్ 2 Chapter 12 testo Sri Bhagavan Vacha Mai Avyasha Mano Yema Nitya Yukta Upasate Shradaya Parayopetas Tame Yuktatma Mata. Translation Shamak, can you take it? The blessed Lord say, whose mind is this one my personal form, always engaged in worshipping me with faith and transcendental faith, is considered by me to the most perfect. ఎవరు నన్నే తెలుసుకునే ధ్యానం భజన అన్ని చేస్తున్నాడో ఆల్కాడ నా వచ్చి ఇంత సంతోషంగా ఉన్నాను. సో ఇక్కడ దానికి రిప్లై కృష్ణ ఇచ్చారు. సో ఎవరు నా పర్సనల్ ఫామ్ని వచ్చి వర్షిప్ చేశారో వాళ్ళే ద మోస్ట్ పర్ఫెక్ట్ విత్ గ్రేట్ అండ్ ట్రాన్సెండెంటల్ ఫెయిత్ అంటే ఆన్సర్ అవుతాను. Pure devotee constantly engaged. Sometimes he chants, sometimes he hears or read books about Krishna, and sometimes he cooks prasadam and goes to marketplace, purchase something for Krishna, or sometimes he wash the temple dish. Whatever he does not let a single moment pass without devoting his activities to Krishna action in full samadhi. ఓకే సో ఇక్కడ వచ్చి మన చేసిన అన్ని యాక్షన్లోనే వచ్చి అన్ని దేవుడికే మన సమర్పిస్తున్నాం అలాగ తనుపులో ఉండాలి. సో అప్పుడే అది ప్యూర్ డివోషన్ చెప్తాను. ఈ పర్యటన వెళ్తే మనం కోరుతూ ఉంటాం కదా ఈవెన్ నార్మల్ అయితే డిష్ వాషింగ్ కూడా రాస్తుంది కదా, వాషింగ్ డిషెస్ డైలీ యాక్టివిటీస్ Daily డైలీ మనం చేసిన వచ్చి నామస్మరణ దేవుడు పేరు చెప్పుకొని చేసామంటే కూడా ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ ప్రేయర్. ఓకే ఓకే సెకండ్ ఓకే number 3 to 4 Santani. Okay, text 3 to 4. Ye tva aksaram anitisam avyaktam paryupasete sarvatra gam achintyam cha kutastam achalam durvam saniyam indriya gramam sarvatra sama buddhaya te parpunvanti mam veva sarva buddha hydrata. Translation ini mari kita lah. Okay. Translation, but those who fully worship the unmanifested, that which lies beyond the perception of the senses, the all-pervading, inconceivable, fixed and immovable, the impersonal conception of the absolute truth by controlling the various senses and being equally disposed to everyone. Such persons engage in welfare of all at last achieve me. Waktu వచ్చి worship మన వచ్చి కృష్ణ కాన్షియస్ తోనే వెళ్ళిపోతాం. ఇంకోటి వచ్చి those who will attain the supreme godhead వచ్చి by
controlling our senses, various senses, being equally disposed to everyone, such persons. Adhe when a person comes full knowledge after many birth descendants onto Lord Krishna, if one approaches the Godhead by a method mentioned in this verse, he has controlled the senses, renders service to everyone, and engaged in the welfare of all well-being. It's actually Bhakti Tora says like after what achieves straight will go to Supreme Godhead. Another one actually mana rebirth stays, rebirth city, then mana Savani says and then we will achieve the the Krishna consciousness. Yeah, so இது வச்சு again concentrating or focusing on the devotion వచ్చి ఎలాగ చేయాలనేసి చెప్తుంటారు. ఈవెన్ ద ఫస్ట్ చాప్టర్లోని సూతాపుడు వచ్చి ఇదని గో త్రూ చేసాం కదా, సెన్సెస్ ఎలా కంట్రోల్ చేయడం ఇదని. సో అది అగైన్ మళ్ళీ రికాల్స్ అవుతారు. ఇంతకు వచ్చి శ్లోక 2 వచ్చి బేసిక్లీ ఫుల్ డివోషన్ భక్తితోనే, శ్లోక 3 and 4 వచ్చి లాంగ్ జర్నీ రా, కరెక్ట్? ఇది వచ్చి బట్ ఇక్కడ రాస్తుంది కదా, మొదటి వచ్చి ప్రీవియస్ శ్లోక వచ్చి ఫార్ ఐటమ్ ద పర్సనల్ ఫామ్ భక్తిని ఫోకస్ చేయాలని చెప్పారు కదా, అదా హైయెస్ట్ అని రాస్తుంది కదా. ఇక్కడ వచ్చి బట్ దోస్ హూ ఫుల్లీ వర్షిప్ ద అన్మానిఫెస్టెడ్ that lies beyond the perception of the senses, all providing and immovable personal conception of the absolute truth by controlling various sense, being equally disposed to everyone, such person engaged in welfare of all at last achieve me. It means if you become a yogi also, అలాగే వెళ్తా కూడా ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఒక ఊరు లేకుండా మన వర్షిప్ చేయకుండా ఎటే యోగి మూలంగా మెడిటేషన్ నేను చేత అలా కూడా ముడిసొనిసే ఇక్కడ రాస్తున్నారు. ఎట్ లాస్ట్ అచీవ్ మీన్స్ దిస్ ఈస్ ఫర్ దోస్ హూ వర్షిప్ ద అన్మానిఫెస్టెడ్. That means there are two types lah, two types of devotees lah. సో రెండు కరెక్ట్ అవుదా, బట్ ఒకటి భక్తి ఒకటి వచ్చి ఇది యోగా రెండు ఉంది. సో ఇది వచ్చి బై కంట్రోలింగ్ సెన్సెస్ బై అయితే దీని గీతాలో వచ్చి ఇది వచ్చి నిండా కష్టం, నార్మల్ పర్సన్ వచ్చి నిండా కష్టం చెప్పుకుంటారు కదా. సో అంతవల్ల ఇక్కడ వచ్చి భక్తి ఇస్ ద హైయెస్ట్ చెప్తుంటారు. బట్ రెండుతో కూడా ఎలా చేసి రాస్తుంది, వీ స్టిల్ క్యాన్ అచీవ్ గాడ్. ఆప్షన్ ఏ, ఆప్షన్ బి లా. ఆప్షన్ ఏ, ఆప్షన్ బి. Kindan Rasunda, realizing this, one envies no living entity. He sees no difference between man and animal because he sees soul only, not outer covering. But for the common man, this of impersonal realization is very difficult. Yes, again. Again in purport lo nochi ada చెప్తాను ఇది వచ్చి difficult. Okay. Okay, next the 5 one shloka. Okay, 5. Klesu dikatarastesam avyakta sapta chetasam avyakta nigati dukkham deha vadbir avakrute. For those whose minds are attached to the unmanifested impersonal feature of the Supreme, advancement is very troublesome. To make progress in that discipline is always difficult for those who are embedded. எவரது மனம் பரமனின் தோற்றாத அறிவுத்தன்மைக்கும் பற்றிகள் கொண்டுள்ளதோ அவர்களது வளர்ச்சி மிகவும் கடினமானதாகும். அவ்வழியில் முன்னேற்றம் காண்பது உடலை உடையவர்களுக்கு எப்போதும் சிரமமானதாகும். Yes. So again,
embody కర్సి embody ఎంబోడీ difficult for those who ఇప్పుడు embody ఈ జడ ఉలకం చెప్తారు కదా అది అదాన్ని తెలుస్తుంది ఎంబోడీస్ హ్యూమన్ ఫామ్ మన ఇప్పుడు మన బాడీలో మనం ఉన్నాం కదా అది ఫర్ దోస్ హూ ఆర్ ఎంబాడీ మన అంటే లివింగ్ బాడీస్లా అది లివింగ్ ఎంటిటీస్ అది అప్పుడు లివింగ్ ఎంటిటీస్ అవుతుంది అప్పుడు ఎంబాడీడ్ పర్సన్స్ అవుతుంది కదా సో అన్నీ సేమే So, So, those who Krishna conscious ఉంటున్న devotional service ఉంటున్న అంటే వచ్చి భక్తి యోగి చెప్తుంది సో యా రెండు ఇక్కడ జ్ఞాన యోగి అండ్ భక్తి యోగి రెండు డిఫరెన్స్ group of transcendentalists are called Jnana Yogis. Jnana Yogis doing the meditation and unmanifested భక్తి means యోగి వచ్చి సర్వీస్ చేస్తున్నారు భగవానికి సో ఇంకొక ఇది వచ్చి ఇది విగ్రహ ఇది వழிபாடு గురించి మాట్లాడుతుంటారు yes భగవాన్ కోయిల్కి కోయిల్ తగ్గదు భగవాన్ ఇది ఇది చెప్తుంది సో ఇదే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ జ్ఞాన యోగా అండ్ భక్తి యోగా సో ఇటు వచ్చి మెడిటేషన్ ఉరువం లేకుండా చేయడం ఇంకోటి వచ్చి భక్తి యోగా ఒక ఉరువంతో డివోషనల్ సర్వీస్ చేయడం సో రెండుకి డిఫరెన్స్ ఇదే యా సో బేసిక్లీ ఇటు మెడిటేషన్ ఇదన్నీ ఒక ఉరువం లేకుండా చేయడం ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఇట్స్ వెరీ ట్రబుల్సమ్ whereas a path of bhakti yoga is process of being direct service to supreme personality. Yes. So ikkada inkoti rasu undi it's difficult for him to simply theoretically understand that he is not the body. So because meditation setappudu I'm not the body, I'm not the mind cells of corner setar kada. So it is not, it's very difficult to understand Sopana. But yeah, so after Sopana, then Bhakti Yoga accepts the deity worshipable because there is some bodily conception fixed in the mind. So Bhakti Yoga వచ్చి మన ఒక ఊరు వచ్చి మన మైండ్లో ఫిక్స్ చేస్తున్నాం కదా సో ఆ ఊరుతో వచ్చి మన లవ్ చేసి మన డివోషనల్ సర్వీస్ అవుతున్నాం కదా సో అందువల్ల యూ క్యాన్ అచీవ్ ద సమాధి ఇన్ చెప్తుంటారు అకార్డింగ్ టు భక్తి యోగి of course worship of supreme in his form within the temple is not idol worship. Okay, there is evidence. Okay, worship of deity is sadhana worship, but the form of Lord through representation of stone, wood, oil paint is not actually material, it's natural. యా ఇప్పుడు ఇది వచ్చి ఒక కాన్సెప్ట్ ఉన్నది కదా మీన్స్ మన ఎట్ డ్రాయింగ్ చూసి మనం శాలాన్ని చూసి మన దేవుడు ముక్కుతున్నాం అది అది అలా తనుసుకుంటా అది వచ్చి శాల కాదు అది వచ్చి రాయ కాదు అని తనుసుకొని అది వచ్చి నిజంగా మనతోటి ఒక కనెక్షన్ రిలేషన్షిప్ బిల్డ్ చేసినట్టుగా ఒక ఫ్రెండ్గా ఒక అలా తనిస్తే ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ రాయగా తనిస్తే అది డిఫరెంట్ సో అలా తనుస్తుంది ఎస్ ఓకే box you post letter in the box you next week go to the destination without difficulty but any other box indication which may be different somewhere which is not do works you got a address application form at vigraham ఓకే సో అంతవల్ల అయితే అసలను అంటే విగ్రహం చెప్తాడు కదా అర్చ విగ్రహ ఇన్కార్నేషన్ ఆఫ్ సుప్రీం లార్డ్
Okay, so we have to create to understand. It's not very difficult. Okay, you're right. Okay. No, personal service, taken troublesome. Yeah, ఇది వచ్చి అది అయితే ఇంకొక తోళ్ళని వెళ్తే ఏటవుతుందని చెప్పుకుంటారు ఎండ కష్టం ట్రబుల్స్ పరిస్థితి బాగా రాస్తున్నాడు. కింద చూడు, if one wants to ignore అక్కడ బాగా రాస్తున్నాడు, wants to ignore their devotional service, there is a danger of turning to atheism. So it is not advised by Lord Krishna and Rasmi Suttam. Should never be encouraged at any time, especially in this age. Yes. So I like meditation learning sometimes where ఒరిజినల్ థాల్ ఎలాకుంటా మెడిటేషన్ చెప్పేసి వేరు ఎటో చేసుకున్నారు కదా ఒక్కొక్కరు. సో అది వచ్చి ఈజీ టు గో ఫర్ ఎథిజం, దేవుడు లేదు అని చెప్పుకొని ఒక్కొక్కరు మెడిటేషన్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు కదా. సో అంతా చెప్పుకున్నారు. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ అడ్వైస్ బై లార్డ్ కృష్ణ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఓకే chapter, okay, text 6 to 7. ये तु सर्वणि कर्मणि मायि संन्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि अवेशिता चेतसम्. Okay, for one who worship me. Okay, so in the kochi for the unmanifested one means the yogi pathway, jnana yogi la. So this is for worship me, bhakti yogi. So giving up all his activities unto me, being devoted to me without deviation, engaged in devotional service, and always meditating upon me, who has fixed his mind upon me, O son of Partha. For him I am the swift deliverer from the ocean of birth and death. Okay, so ఇక్కడ వచ్చి భక్తి యోగిలా. సో నన్ను దేవుడు ముఖ్యన వాళ్ళు వచ్చి వితౌట్ ఎనీ డివియేషన్ ఒక పారపక్షం లేకుండా ఎంగేజ్ ఇన్ డివోషనల్ సర్వీస్, ఆల్వేస్ మెడిటేటింగ్ అపాన్ మీ. ఇక్కడ వచ్చి మెడిటేటింగ్ అంతా భక్తి యోగాలో వచ్చి చాంటింగ్లా. Okay, who has fixed thinking about God in his personal form, who has fixed mind upon me, for him. So ఇలా మైండ్లో నుంచి దేవుడిని ఫిక్స్ చేసినామంతా. సో దేవుడు వచ్చి మనకి స్విఫ్ట్ డెలివరర్ ఫ్రమ్ ద ఓషన్ ఆఫ్ బర్త్ అండ్ డెత్ మీన్స్ మనం వచ్చి మళ్ళీ పుట్టము. యా, లిబరేషన్లా.
Okay, chanting. As stated before, the Supreme Lord can be appreciated only by devotion service. Therefore, one should be fully devotee. Ya kena. One should pick and render that paragraph. Okay. As stated before, Oh. the Supreme Lord can only be appreciated by devotion service. Therefore, one should be fully devoted. One should fix his mind fully on Krishna in order to achieve him. One should work only for Krishna. It doesn't matter in what kind of work one engage, but that work should be done only for Krishna. This is the standard of devotional service. The devotee does not desire any achievement other than pleasing the Supreme Personality of Godhead. His life mission is to please Krishna, and he can sacrifice everything for Krishna's satisfaction, just as Arjuna did in the battle of Kurukshetra. So, man says in action, ni fully surrender to Krishna. So, 8 activities athanal, and surrender to him. Yes. So, one of the way vachi, process is very simple. Just chanting. The process attracts one devotee to personality of Godhead. Already, yeah. Oh, that's okay. Right. Okay. So, ఇంకొక 2 weeks expenses అంటారంట in between news వచ్చింది. ఓకే. ఎంసీఓ ఇంకా 2 weeks expenses అంటారు. అవునా? అప్పుడే న్యూస్ వచ్చింది. చూపిస్తారా? 8 o'clock ఇందాక ఇది ఉంది ఇక్కడ. ఓకే. సో వేరే క్లాస్ ఉంది ఇక్కడ. మన భగవద్గీత ముందు నన్ను కరెక్ట్ అవుతుంది. ఎస్. పురాణ కింద పురాణ కొంచెం చూసాను, కొంచెం పురాణం చూసాను. The purpose of Vesa అన్నారు కదా, కొంచెం కింద దాని లాంటి వచ్చి కింద చూసాను. The responsibility is taken by the Supreme Lord himself. He clearly stated here that he himself becomes the deliverer. A child is completely cared by his parents, and thus his position is secure. Similarly, a devotee does not need an endeavor to transfer himself by yoga practice to other planets. Rather, the Supreme Lord, by his great mercy, comes at once riding on his bird, carrying Garuda, and at once deliver the devotee his material existence. Although a man who fallen in the ocean may struggle very hard and may be very, very expert in swimming, he cannot save himself. But if someone came and picks him up from the water, then he is easily rescued. Similarly, the Lord picks up the devotee from the material existence. One simply has to practice the easiest process of Krishna consciousness and fully engage himself in devotional service. Okay. సో ఇది అక్కడ డెలివరీ రాసి ఉండింది కదా, సో దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను సార్. మీన్స్ నేను తీసుకొని వెళ్తానని సార్. Man fallen in ocean may struggle very hard, very difficult swimming, cannot save himself. So someone picks him, easily rescued. Same lah, like that. Okay. Very fascinating. Chanting. Devoted. Deeper speculation derived from other ritual sacrifice. Specific benediction of devotion service.
should give up all other process. 18th chapter. Sarva dharmam pratijajya mamekam saranam vraja aham tvam sarva pravyo mukshami manasacha. ఇది ఎక్కడ ఆలోచించినట్టు ఉన్నది. ఏది? ఇది లాస్ట్ ఒక ఇది ఒకటి ఉంది శ్లోకం. ఇదన్నా యు జస్ట్ సరెండర్ టు మీ లా. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మా ఏకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వ పాపేషు మోక్షయిష్యామి మా శుచ. ఇది 18th chapter లో కదా. So one should give up all other process and simply execute devotional service to Krishna conscious. Okay, that will enable one to reach for higher perfection. There's no need to pursue sinful past life because take charge of therefore one should really try to deliver your kingdom. Okay, next the Vyas number 8. That's fine. Yeah. Mayi eva mana adhatsva mayi buddhim nivesaya nivasisyasi mayi eva ata urdhvam nasamsaya. Translation: just fix your mind upon me, the Supreme Personality of Godhead, and engage all your intelligence in me. Thus you will live in me always without a doubt. So ఎప్పుడు మనం మైండ్ వచ్చి భగవాన్ మీద ఫిక్స్ చేయమంటారు. సో దట్ మనం ఎప్పుడు భగవంతునిలో ఉంటామో భగవంతునే ఉంటామో మనకు వచ్చే అన్ని క్లారిటీ ఉంటుంది అన్ని చేసింది అట్లా. సో ఇన్ అ వే అది వచ్చే డివోషనల్ సర్వీస్ ఇండైరెక్ట్లీ లా. Fix your mind upon me, engage all intelligence in me, you will live in me without a doubt. సో ప్రీవియస్ శ్లోకాలు వచ్చి చూసాం కదా, అన్ని ప్రాసెస్ని ಹೋಗಿ ఈ ఒక్క ప్రాసెస్ మొత్తం ఫాలో చేయాలి చాలు అని చెప్తాను. మీన్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఏడుది ఇక్కడ రాస్తుంది అదే యోగిక్ ప్రాసెస్, స్పెక్యులేషన్, రిచువల్, సాక్రిఫైస్, చారిటీ, ఇదన్నీ ಹೋಗಿ నువ్వు వచ్చి జస్ట్ డూ ద చాంటింగ్, ఫిక్స్ మైండ్ టు ద గాడ్, అది మట్ట చేతాలి చాలు అని చెప్తాను. So this person okay, devoted person. Next. So when devotee chanting, so his internal potency are dancing on the tongue of the devotee. సో ఈ మంత్ర చెప్తాప్పుడు వచ్చి మన నాలుకలో వచ్చి దేవుడు ఆడుతుంటారంట. వెన్ హీ ఆఫర్స్ కృష్ణ ఫుడ్, కృష్ణ డైరెక్ట్లీ accept these eatables and the devotee becomes Krishnized by eating the remnants. By one who does not engage in such service cannot understand how this is so, although this is a process recommended in Gita and in other Vedic literatures. Okay.
Okay, number 9. Ata. Chapter 12, text 9. Ata chittam samadatum na saknosi mai stiram. Abhyasa yogena tato mam ichaptum dhananjaya. Translation: My dear Arjuna, O winner of wealth, if you cannot fix your mind upon me without deviation, then follow the regulated principles of Bhakti Yoga. In this way, you will develop a desire to attain me. So Krishna చెప్తాను అర్జున అక్కడ నీతో నా మీద ఫిక్స్ అయిపోతే మైండ్ వచ్చి బుద్ధి వచ్చి థాట్ అండ్ ఆల్ వితౌట్ డివియేషన్ వేరే దానికి యోసన వెళ్ళకుండా ముడకపోతే భక్తి యోగా కావే వెళ్తీయో దిస్ వే యూ విల్ డెవలప్ అ డిజైర్ టు అటెండ్ మీ సో ఆ భక్తి యోగాలోనే వెళ్తే నన్ను చేరడానికి నీకు ఆశ వస్తుంది నన్ను రీచ్ అని చెప్తాను కృష్ణ ఈజీ ఉంటుందా ఆశ సో ఇది వచ్చి ನೀವು ಮನವಾಳ వచ్చి అదే ధ్యాన యోగా చేయలేదంటే భక్తి యోగా చేయండి సింపుల్గా చెప్తున్నారు. In this verse, 2 different processes of Bhakti Yoga are indicated. The first applies to one who has actually developed an attachment to Krishna, for Krishna, the Supreme Personality of Godhead, by transcendental love. And the other is for one who has not developed an attachment for the Supreme Personality person by transcendental love. For this second class, there are different prescribed rules and regulations which one can follow to be ultimately elevated to the stage of attachment to Krishna. So Bhakti Yoga ko rendu tavalunnayanta. Oiti already consciousness unnadi. Attach yourself to Krishna. Inkoka type వచ్చి ఇంకా ఆ స్టేజ్కి రానేనోళ్ళు. So Bhakti Yoga is the purification of the senses. At the present moment in material existence, the senses are always impure, being engaged in sense gratification. But by the practice of Bhakti Yoga, these senses can become purified, and in the purified state, they come directly in contact with the Supreme Lord. In this material existence, it may be engaged in some service to some master. I may be engaged in some service to some master, but I don't really lovingly serve my master. I simply serve to get some money. And the master also is not in love. He takes service from me and pays me. So there is no question of love. But for spiritual life, one must be elevated to the pure stage of love. The stage of love can be achieved by practice of devotional service performed with the present senses. So ఏది ఒక ఎదురుసూపు లేకుండా pure love కోసమే చేయాలి elevated. So this love of God is now in a dormant state in everyone's heart, and their love of God is manifested in different ways, but it is contaminated by the material association. Now the material association has to be purified and the dormant natural love for Krishna has to be revived. That is the whole process. So మనకు దేవుడు భక్తి దేవుడు మన పాసం అన్నది ఉన్నది, బట్ అది అలాగే దాసి ఉన్నది, అది దాని నుంచి బయట చేయాలి. To practice the regulative principle of Bhakti Yoga, one should, under the guidance of an expert spiritual master, follow certain principles. One should rise early in the morning, take bath, enter the temple and offer prayers and chant Hare Krishna. Then collect flowers to offer to the deity. Cook foodstuffs to offer to the deity, take prasadam and so on. So ఇవన్నీ మనకు చెప్తాండ్రు. పొద్దున్న లేచి నీళ్ళు వచ్చి దేవుడు ముక్కేసి పూలు ఏరెట్టి ప్రసాదం చేసి అన్నీను. There are various rules and regulations which one should follow, and one should constantly hear Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam from pure devotees. This practice can help anyone to rise to the level of love of God, and then he is sure of his progress into the spiritual kingdom of God. This practice of Bhakti Yoga under the rules and regulations with the direction of a spiritual master will surely bring one to the stage of
love of God. Hmm. So దానికి సింపుల్ స్టెప్స్ అన్ని ఉన్నాయి. సో వీ ఫాలో అండ్ దెన్ భగవద్గీత ఇలాంటి ఎన్ని ఆలకించాలంట మనం. ಅಡಿಗೆ ಶನಿಗಂಡ ಇರ್ತದೆ ರೋಜಿಗೂ ಹೇಳಿದೆ ಅಡಿಗೆ ರೋಜಿಗೆ ಶನಿಗಂಡ ಇರ್ತದೆ. ಕೇಶ್ ಏನೇ ಏನಾಗುತ್ತವ್ರೆ ರೋಜಿಗ 12 o'clock. 12. So నేరుగా భోంచేసి చేస్తున్నారు 12 o'clock నేసి. లంచ్ టైమ్. No breakfast da, straight away lunch. So because of MCO la, otherwise బడికి వెళ్ళాలి కదా, బ్రేక్ చేసుకోవాలా. అదేగాల. సో మార్నింగ్ స్కూల్ ఆఫ్టర్నూన్ స్కూల్. Okay. Enjoy la, MCO enjoy. Another 2 weeks extend. Another 2 weeks extend. Going to go. Okay. Next number. Hey, chapter is what ಅಂತಲ್ಲ? 20 సో ఇది యాక్చువల్లీ ఈ టెక్స్ట్ వచ్చి అలాగా బ్యాక్ టు బ్యాక్ వచ్చి నువ్వు ఇది సేమ్ మూడపోతే ఇది చెయ్యో, ఇది సేమ్ మూడపోతే ఇంకోటి చెయ్యో, ఇది సేమ్ మూడపోతే ఇంకోటి చెయ్యని నాకు వరుసగా వచ్చుకున్నది ఇప్పుడు. ఆప్షన్ ఇచ్చుకున్నారు ఇప్పుడు. Jnana yoga and bhakti yoga. Then in bhakti yoga again break the one who is what already connected to me or not, like that, right? Yeah, we continue la. Here the over bro. Keshni. अभ्यसे पाय असम्मतोऽसि मत् कर्म परमो भव मत् अर्थम् अपि कर्मणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि. If that is the regulation of Bhakti Yoga, then just try to work for me. Because by working for me, you will come to the perfect stage. So in Bhakti Yoga same modabate, you just seva seyan. Okay, so one who is not able to even practice. The rules practice the regulations of bhakti. Septanda kada idi seyyandi ani I modapothe try to work for me. Because working works in how to do this work has already been 56%. సో అక్కడ వచ్చి ఆ సేవ వచ్చి బేసిక్లీ so the same as required in the service of Krishna. The only difference is that the material one works for the sense of gratification. The same work, however, can be performed for satisfaction of Krishna, and that is spiritual activity. If one has sufficient money, he can help in building an office or temple for propagating Krishna consciousness, or he can help with publication. There are various fields of activities, and one should be interested in such activities. If one cannot sacrifice the results of the activities, the same person can still sacrifice some percentage to propagate Krishna consciousness. This voluntary service to the cause of Krishna consciousness will help one to rise to higher state of love of God, whereupon one becomes perfect. So basically, it's outdoor activity la unnadu. Yes. Elaga vachi elaga bhakti vachi mattolke serala mattolke eli bhakti serala sachi. Yeah. ఇది వచ్చి లైక్ మంచి కార్యాలు చేయడం, అది చెయ్యమతంటారు. ఇప్పుడు ఇది చేయముడపోతే యాక్చువల్లీ ఇది వచ్చి ముందు ఆది కాలం నుంచి ఇప్పుడు వచ్చి మనం చేసుకుంటా ఉన్నాం. ఈ భక్తి ఐ మీన్ వర్క్మెన్షిప్ కదా, ఆ భక్తి ఇప్పటిదాకా మనం చేసుకున్నాం. లేకపోతే మన దేశాల్లో వచ్చి
తిప్పలకి వచ్చి 10,000 కోట్లు ఇస్తుందా? அதான் இது continuous చేసుకోండి అన్నారు. But it's, whether it's devotional or material, that's a concern. Okay, so next Veniyata, number 11. Okay, text 11. Ataitat api asapto si kartum mat yogam asrita sarva karma pala tyagam tatat guru yatat mavan. Translation: If, however, you are unable to work in this consciousness, then try to act giving up all results of your work and try to be self-situated. இதுன்னு செய்ய முடியாது. It may be that one is unable even to sympathize with the activities of Krishna consciousness because of social, familial or religious consideration, or because of some other impediments. If one attaches himself directly to the activities of Krishna consciousness, there may be objection from family members or so many other difficulties. So, family members objection undidante. For one who has such a problem, it is advised that he sacrifice the accumulated result of his activities to some good cause. Such procedure are described in the Vedic rules. There are many descriptions of sacrifices and special functions of punya or special work in which the result of one's previous action may be applied. Thus, one may gradually become elevated to a state of knowledge. So, alagitna objection family members ki mana Krishna conscious then they have other ways also lah. You can do this Vedic procedures that is you can do some functions lah, like punya functions or special work lah. Then I found that it is also found that when one who is not even interested in the activities of Krishna consciousness gives charity to some hospital or some other social institutions, he gives up the hard-earned results of his activity. So you can also charity that is also recommended here, because by the practice of giving up the fruit of one's activity, one is sure to purify his mind gradually. So malika mana mind uchi purify atadanta, it said that. And in that purified stage of mind, one becomes able to understand Krishna consciousness. So man direct elmurpote lag mallika konchu gradually చేసుకుంటా ఉంటే మనకు consciousness వస్తదంట. Of course, Krishna consciousness is not dependent on any other experience, because Krishna consciousness itself can purify one's mind. But if there are impediments to accepting Krishna consciousness, one may try to give up the result of his action. In that respect, social service, community service, national service, sacrifice for one's country, etc. may be accepted, so that someday one may become to the stage of pure devotional service to the Supreme Lord. In Bhagavad Gita, chapter 18, 46, text 46, we find it as stated, Yata Pravittir Bhutanam. If one decides to sacrifice for the supreme cause, even if he does not know that the supreme cause is Krishna, he will gradually he will come gradually to understand that Krishna is the supreme cause by the sacrificial methods. So, ఇంకొక ఆప్షన్ ఇచ్చినారు, మల్లిగా ఇది చేసుకుంటా ఉంటే ఏదైనా చారిటీ ఏది చేసుకుంటా ఉంటే స్లోలీ మనం వచ్చి గ్రాడ్యువల్లీ అక్కడికి వస్తా ఉంటా ప్యూరిఫైడ్ స్టేజ్కి వచ్చేసి దెన్ విల్ స్లోలీ రియలైజ్ గాడ్. అదే ఎక్స్పీరియన్స్ చేసుకుంటాం. So basically multiple ways to be a devotion. Yeah, I mean devotion. I think ఇది వచ్చి they telling about the 9 process, 9 pathways.
నిన్న చదివాము 9 డిఫరెంట్ ప్రొసెసెస్ అక్కడ ప్రీవియస్ చాప్టర్ నుంచి 9 చేయకపోతే పర్వాలేదు ఈ ఓటు శాతాలను చాలని చెప్పారు. I think அதுதான் கன்சர்ன் sacrifice charity ఈవెన్ రెండు శ్లోక ముందు కూడా ఇది వచ్చింది యా ఇదని ఈ ప్రాసెస్ అనే ఒక్కతలం పర్వాలేదు నువ్వు భక్తి మఠ చేయన్స్ వచ్చింది అందాక అది వచ్చింది యా ఇన్ శ్లోక దీంట్లో వచ్చింది. Text 5 or 6 approaching. So it's a different ways lah. If you cannot do some of the things. Okay. Okay. Okay, so next number 12 Ravana. Okay, chapter 12, text 12. Saryoji Jananam Abhishach Janana Dhyanam Vishete Dhyanat Karma Pala Yagach Chantir Anantaram. Okay, translation name. If you cannot take to this practice, then engage yourself in the cultivation of knowledge. Better than knowledge, however, is meditation. And better than meditation is renunciation of the fruits of action. For by such renunciation, one can attain peace of mind. Okay, here's இப்பயிற்சி உன்னால் செய்ய முடியாவிட்டால் அறிவை விருத்தி செய்து கொள்வதில் உன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்வையாக. இருப்பினும் அறிவை விட தியானம் சிறந்தது, தியானத்தை விட செயலின் பலன்களை துறப்பது சிறந்தது. ஏனெனில் இத்தகு துறவல் ஒருவன் மன நக்கி அடைய முடியும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வச்சு இது రినౌన్సియేషన్ వచ్చి రిజెక్షన్లా మైండ్లో నుంచి తీయడం మైండ్లో నుంచి తీయడం give away, I mean like let go the letting go la giving up lah. సో ఇక్కడ వచ్చి బ్యాక్ టు ద నాలెడ్జ్ విచ్ ఇస్ ధ్యాన యోగా. సో ఇదన్నీ సేమ్ ఉండేదంతా నువ్వు ఇది చెయ్యి అని చెప్తాను. మెడిటేషన్ మన చదువునట్టుగా పలాని ఎదురు చూడకూడదు అని చెప్పి కదా, give up the fruits of the action. కడసిలో కూడా బాగా వేసినారు సరెండర్ టు గాడ్ లా. Everyone is advised to take. సో యా ఇక్కడ వచ్చి టు అటైన్ ద సుప్రీం. ఇది వచ్చి బేసిక్లీ డొనేషన్ లా చెప్తుందా? ఏనా ఫస్ట్ పరగా కడసిలో వచ్చేస్తున్నాడు. ఫస్ట్ పరగా కడసిలో ఫస్ట్ యా కరెక్ట్. ఇక్కడ ఒక పారాగ్రాఫ్ ఉంది. అవును, it all
నాకు రెండు ఉన్నది ఐ మీన్ రెండు పారాగ్రాఫ్ ఉంది ఎక్కడ అది International love, but in all cases, one should give up the result of fruit of labor. This means to employ the result of karma for some good cause. Adas சொன்னல bookல. That means அது correct lah. அது தேவனுக்கு சேவை செய்யணும். శర్మ ఉండే కొంచెం హైలైట్స్ చదువుతా మెన్ అది ఎక్కడ okay but in all cases one should give up the result of fruit of the labor. This means to employ the result of karma for some good causes. In summary, to reach the supreme person, the highest goal, there are two processes of so basically இது தர்மம் கதம் Yeah, charity. Sacrifice la, sacrifice. For the good cause. The previous text was opinion kada sacrifice saying so same give up the result of fruit labor. So one is gradual development, another one is the direct. Process. The devotional process is direct lah. Other method involves renouncing fruit of one activities. Then one can come to the stage of knowledge, then to the stage of meditation, and then to stage of understanding, and then stage of supreme personality. So devotional service bhakti yoga da is actually direct, and then the other process is a step by step along. So one may either take step by step or direct path. So எது படுతుందో அது చేసుకోవచ్చు. సో డైరెక్ట్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఎలా అంచాలో చేయొచ్చు, డైరెక్ట్ ఎలా అంచాలో చేయొచ్చు. So direct possible is not possible for everyone, therefore indirect process is also good. Indirect process is not a conventional process already. It is for others who are not. It's for others who are not. It is the direct method that is stressed. Everyone is advised to take direct method. even though వచ్చి ఆ డైరెక్ట్ మెథడ్ వచ్చి కొంచెం కస్టింగ్ ఉంటుంది, నాట్ ఎవ్రీబడి కెన్ అచీవ్. మనం వచ్చి భగవాన్ కడ సరెండర్ చేయండి, యూ జస్ట్ ఫాలో ద సేవ ఐ మీన్ డివోషనల్ సిరీస్ లో. Okay, so next number 13. Okay, chapter 12, verse 13-14. Adi Vesta Sharva Bhutanam Maitra Karuna Evacha Nirmamo Nihankara Sama Dukkha Sukha Swami Santusta Satatam Yogi Yatatma Drada Nischaya Mai Arpita Manobhuti Yomat Bhakta Same Priya. One who is not envious but is kind friend to all living entities, who does not think himself a proprietor and is free from false ego, who is equal in both happiness and distress, who is tolerant, always satisfied, self-control and engaged in devotional service with determination, his mind and intelligence feast on me. Such a devotee of mine is very dear to me. Okay. మళ్ళీ అదేనా చెప్తున్నారు. One who is not envious. You will continue, huh? This controlling the senses sort of free from false ego and who is equal in both happiness and distress. That means duality accepted within club. Who is tolerant, always situated, self-controlled, and engaged in devotional service. Controlling of senses.
Yeah, அது வச்சு the previous text ஓட continue தான். That's the step by step process. సో ప్రీవియస్ టెక్స్ట్ 12లో వచ్చి మెడిటేషన్ చేయని చెప్పారు కదా. సో ఇక్కడ వచ్చి మెడిటేషన్ చేయాలంటే నువ్వు వచ్చి ఈ ఎన్వి, నో హేట్, ఈగోయిజం, ఫాల్స్ ఈగో ఈక్వల్ ఇన్ బోత్ హ్యాపీనెస్ అండ్ డిస్ట్రెస్. సో దానికి తావు అని చెప్తుంటారు. సాటిస్ఫైడ్ ఇన్ who is always satisfied and engaged in devotional service with determination and whose mind. Okay. ఇదనే ఐ థింక్ అన్నీ సమ్మరైజ్ చేసి కడిసిన చెప్తున్నారు తెలుస్తున్న అన్నీను. ఇప్పుడు ఒకటి చెప్పారు కదా అన్ని టెక్స్ట్లోనే. సో అన్నీ సమ్మరైజ్ చేసి ఇది ఒక టెక్స్ట్ ఇది ఈ శ్లోకాలు ఉన్నాయి. సో డివోషనల్ సర్వీస్, థింకింగ్ ఎట్ ఫాల్స్, ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఫాల్స్ ఈగో, okay, coming again to the point where pure devotional service. So pure devotional service la focus against the Okay, so it's about devotional service lah. Okay. Next, enna sottara? Yeah. Okay, so then we continue. Number 15. Text 15. 15. Yasman nodi vijate loko, lokan nodi vijate chaya, harsamasa bayo vigir, mukta ya cha sa mi priya. Translation: He from whom no one is put into difficulty and who is not disturbed by anxiety, who is steady in happiness and distress, is very dear to me. It's actually again quality of the devotee. A few of the devotee's qualifications are further being described. No one is put into difficulty, anxiety, fearfulness, or dissatisfaction by such a devotee. Since a devotee is kind to everyone, he does not act in such a way as to put others into anxiety. So, okay, devotee should go anxiety. I mean, he won't give hardship for other devotees. At the same time, if others try to put a devotee into anxiety, he is not disturbed. It is the grace of Lord that he is so practiced that he is not disturbed by any outward disturbance. Actually, because a devotee is always engrossed in Krishna conscious and engaged in devotional services, such as material circumstances cannot move him. So material circumstances also cannot move him. Generally, a materialistic person becomes very happy when there is something for his sense gratification and his body. But when he sees that others have something
for this sense gratification he hasn't, he is sorry and envious. When he's expecting some retaliation from an enemy, he is in a state of fear, and when he cannot successfully execute something, he becomes dejected. A devotee who is always transcendental in all these disturbance is very dear to Krishna. Okay. கடைசி பாட்டு அதான் இது. When he is expecting some retaliation from an enemy, he is in a state of fear, and when he cannot successfully execute something, he becomes dejected. Retaliation from vengeance, counter-attack. Okay. He is in state of fear and he cannot successfully execute something, he becomes dejected. That means మన ఏ సిచ్యువేషన్ ఎన్కౌంటర్ చేసినా కూడా మన స్టడీ కండిషన్ ఆఫ్ మైండ్ లో ఉండాలని చెప్తాను. ఎవరు మన యాంగ్జైటీ put us into anxiety also, we shouldn't be disturbed by that. ఇదొచ్చి stable ఉండాలి మన మైండ్. materialistic person is actually continue from this whole paragraph here. Generally, a materialistic person becomes very happy when there is something for his sense gratification and his body. But when he sees the others having something for their sense gratification, he hasn't, he's sorry. So the normal materialistic person, he's jealous about people and everything. So when he's expecting some retaliation from enemy, he's in a state of fear. And when he cannot successfully execute something, he becomes dejected. So this is for materialistic person. Means ఎవరైనా అటాక్స్ అయినా వస్తారంటే సో he become fear and then సో ఇప్పుడు వచ్చి మళ్ళీ తిరిగి అటాక్స్ చేయకుండా ఉండాడంటే he becomes sad లా. సో అదని మెటీరియలిస్టిక్ కైండ్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్. But a pure devotee is always transcendental to all this disturbance. ఇదన్నీ ఈ డిస్టర్బెన్స్ అన్నీ మైండ్లో తీసుకోరు. This is the pure devotee. Being neutral. So which materialistic person. So quality of a devotee la. So devotee ante ela undalani sikirasu. Pure devotee. Okay, number 16. Vanshaka. Okay, 16. Anyapeksha suchidacha udasino gata vyata sarvaramba parityagi yomad bhakta sami priya. A devotee who is not dependent on the ordinary course of activities, who is pure, expert, becomes cares free from all pains, and who does not strive for some result is very dear to me. எவனொருவன் சாதாரண செயல்கள் சார்ந்து வாழாமல் தூய்மையாக நிபுணனாக கவலைகளின்றி எல்லாவித வழிகளில் இருந்தும் ஈடுபட்டவனாக ஏதேனும் பலனுக்காக முயற்சி செய்தவனாகவும் உள்ளானோ எனது அத்தகைய பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். ஸோ இப்போ பியூர் டியூட்டி గురించి தான் మాట్లాడుకుంటారు. సో ప్యూర్ డ్యూటీకి డబ్బు వస్తప్పుడు అది వచ్చి స్ట్రగుల్ చేయలేదు అంటే డబ్బుకాக. సో అది వచ్చి భగవాన్ కర్మనాల అది డబ్బు దొరుకుతుంది అలాగ కనిపిస్తాడు. సో ఒక రోజుకి వచ్చి మామూలుగా 2 సార్లు వేసుకుని స్నానం చేసి ఎర్లీ మార్నింగ్ వేసి భగవాన్కి ఇది పూజ చేయడాన్ని చక్కగా ప్యూర్ డ్యూటీ అవుతారు. Okay. So they don't look for money. Money will come to them. It's not agitated. Means struggles and takes bath at least twice in a day. Wake up early in the morning for devotional service.
clean in both inwardly and outwardly. So means మనసులోనే క్లీన్గా ఉండాలా, అవుట్ సైడ్ క్లీన్గా ఉండాలి. ఆల్వేస్ ఎక్స్పర్ట్. డబ్బు ఉంటే కూడా మన సొంతకు పైకుందా భగవాన్ పైకల. సో భగవాన్ టెంపుల్స్ అలాగే పైచాల. మన సొంత బిల్డింగ్ మన ఇల్లు కట్టుకుని ఉండకుండా ఇది చేయాల. మనకి అంత ఎక్కువ డబ్బు ఉంటుంది. లోకాలు రావాలా? అవునా, తిరుమల రావచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ రాస్తున్నది. ఓకే, ఇది ఆరోలేయా ఇక్కడ ఎట్లా రాస్తుందా? మళ్ళీ చదువుముడు సార్, నా హైలైట్ చేస్తున్నాను. హీఈస్ నెవర్ పెయిన్ బికాస్ హీఈస్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఆల్ డెసిగ్నేషన్. ఇది ఆరో లేట్ రాస్తుంది, రాస్తుందా? ఇక్కడ వచ్చి if there are any bodily pains, he is free. What does it mean by free? Okay, சர்த்தனா பக்தன் எந்த ஒரு அணியிலும் ஒருபோதும் பங்கு பெறுவதில்லை. எனவே அவன் கவலையற்றவன். பக்தன் என்றும் வரிகளிலிருந்தும் விடுபட்டுள்ளான். ஏனெனில் அவன் எல்லாவித அடையாளங்களிலிருந்தும் விலகியுள்ளான். தனது உடல் ஒரு அடையாளம் என்பதை அறிந்துள்ள அவன் உடலுக்கு வலி வரும்போது அதனை பொருட்படுத்துவதில்லை. ஸோ பாடிக்கு பெயின் வந்தா கூட அது வச்சு இக்னோர்லாம் பெயின். ஸோ இன்கேஸ் கடுக்குல போய் வந்தா கூட அது வச்சு உண்டா இது తీసుకునేది సీరియస్గా అది వచ్చి లెట్ గో అలాగా. ఓకే, ఇక్కడ ఇగ్నోర్ ద బాడీ పెయిన్స్. ఇప్పుడు వచ్చి హీ ఈస్ ఫ్రీ రాసింది కదా, అதான் இக்னோர் செசர்டன்ல. ஸோ அதுக்காக அதுக்குள்ள வச்சு இனಷ್ಟು పొజిషన్ నొప్పి సెటిస్ భగవాన్ కైండ్ సేవిస్ ఇన్సైట్ ఉంటాడు కదా, అంటే ఆ ప్యూర్ డివోటీ వచ్చి అవన్నీ ఫాలో చేయండి. అది సెకండ్లో ఓకే. సో నెక్స్ట్ అది నంబర్ 17. యో నా హృష్యతి నా ద్వేష్టి నా శోచతి నా కంసతి శుభ పరిత్యగి భక్తిమాన్ యా సామే ప్రియా. Okay. One who neither grasps pleasure or grief,
who neither laments or nor desires, and who renounce both auspicious and inauspicious things, is very dear to me. So again continue. Pure devotee వచ్చి ఇలా ఉండాలని చెప్తాను. Okay, first వచ్చి pleasure or grief. So the happiness and the sadness తీసుకోకుండా ఉండినోళ్ళు laments or desires, ఆశపడిన వాళ్ళు కంప్లైంట్ చేసిన వాళ్ళు చేయకుండా ఉండకుండా, and then renounce both auspicious and inauspicious things. మంచిది చెడ్డదో యా సో రిజెక్ట్ చేయాలి ఈ మంచిది సరి చెడ్డదో సరి. సో అలా చేస్తే హీస్ వెరీ డియర్ టు గాడ్ లా. సో బేసిక్లీ ఇది వచ్చి ఆశ పాస్టాప్ అలా தான் இருக்குது. ఎప్పుడో న్యూట్రల్ కొనిలాగా అదే ఉండకపోయారు సార్. ఎస్ బట్ ఇక్కడ ఏంటి తెలుస్తుందంటే నాకు ఎటో బుద్ధుడు వాళ్ళు వచ్చి సమ్ డివోటీస్ వచ్చి ఎలాగా దే గివ్ అప్ లైఫ్ చేసి అప్పుడు అందరితో దే డూ సమ్ సేవ చేస్తారా. సో అలాదని తెలుస్తున్నా ప్యూర్ డివోటీ అంతే. ఇస్ ఇట్ లైక్ దట్? ఇక రాసిన చూసి అలాగా మీన్స్ బుద్ధిస్ట్ మనుషులు ఒక్కొక్కరు అయితే మంక్స్ బుద్ధిస్ట్ మంక్స్ అలాదని తెలుస్తున్నాయి ఇది రాని అని అలాగా రాస్తున్నది బేస్డ్ ఆన్ వాట్ ఇక్కడ రాసిందని. సో యా ప్యూర్ డివోటీ అలాగన్నా ఉండాలని రాసింది కదా. సో నాకు అలాగా ఉన్నది. It's just telling me control your senses lah. Basically all that. Yeah, but you don't need to renounce. Renounces both auspicious and inauspicious. కింద రాస్తున్నదే కింద రాస్తున్నదే he is prepared to accept all kinds of risk for the satisfaction of the Supreme Lord. Nothing is an impediment in the discharge of his devotional service. Such a devotee is very dear to me. Yes. So Bhagavan kuda seva seyum nuchi he prepared to accept all kind of risk lah. Basically whatever comes he take it lah. Yeah. In the face of all kind of auspicious and inauspicious. So maksudnya Bhagavan kada ichhatnada nu చూసుకో నా సేవ నీకు. Yes. Okay. So that's number 18. Okay, that's one. Okay, 18, text 18 to 19. Samasatrau chamitrecha tata manapa manayo sitosna sukha dutkeshu samasanga vivajita tulya ninda stutir mauni santushto yena kenachit aniketa sithira matir bhaktiman me priyo nara. One who is equal to friends and enemies, who is equiposed in honor and dishonor, heat and cold, happiness and distress, fame and infamy, who is always free from contamination, always silent and satisfied with anything, who doesn't care for any residence, who is fixed in knowledge and engaged in devotional service, is very dear to me. Again, render a difference the sixth and dualities lah. Dualities గురించి. So అన్ని బ్యాడ్ అసోసియేషన్ నుంచి డివోటీ షుడ్ బి ఫ్రీ అంట. ఫస్ట్ లైన్ కూడా రాసినారు. Always silent and satisfied. In the puppet Rasnala, he is very patient
He does not speak anything but the topics of Krishna. Therefore, he is called silent. Silent does not mean that one should not speak. Silent means that one should not speak nonsense. One should speak only for essentials. The most essential speech for the devotee is to speak of the Supreme Lord. He is happy in all conditions. Sometimes he may get palatable foodstuff, sometimes not, but he is satisfied. So, ఏ కండిషన్ నువ్వు ఉన్నాలో నువ్వు సాటిస్ఫైడ్గా ఉండాలా. సేమ్ రెసిడెన్షియల్ ఉండిన చోటు గురించి కూడా రాసినాలో You live under a tree sometimes. Yeah. సో ఈ మెటీరియలిస్టిక్ థింగ్స్ వచ్చి మనల్ని అట్రాక్ట్ చేయకుండా ఇలా ఉన్నాలో సాటిస్ఫైడ్, అలా ఉన్నాలో సాటిస్ఫైడ్. బికాస్ ఇది వచ్చి ఇదని టెంపరీ. యాక్చువల్లీ తిండి గురించి చెప్తాను, అది యాక్చువల్లీ వెరీ ట్రూ. మనం ఎన్ని చుట్టూ తింటే అప్పుడు చెప్తాం ఇది బాగాలేదు అది అని చెప్తున్నాము, బట్ అలా చెప్పకూడదు అని నేను చెప్తాను కదా. We must be satisfied with whatever we have. సో ఇవన్నీ చెప్పి అక్కడ రాసిన తెలిసింది. హీ ఈస్ కాల్డ్ ఫిక్స్ బికాస్ హీస్ ఫిక్స్డ్ ఇన్ హిస్ డిటర్మినేషన్ అండ్ నాలెడ్జ్. సో అబవ్ ఆల్ దీస్ మెటీరియలిస్టిక్ థింగ్స్ eventually it's your determination of or your understanding of God. That is the most important. We may find some repetition in the descriptions of the qualifications of a devotee, because a few verses are there malarkochilla. But this is just to give an illustration of the fact that a devotee must acquire all these qualifications. Without good qualification, one cannot be a pure devotee. One who is not a devotee has no good qualification. One who wants to be recognized as a devotee should have a good qualification. And then Maldisipilla, Of of course, he does not extraneously endure to acquire the qualifications, but engagement in Krishna conscious and devotional service automatically helps him develop them. So equality and చెప్పి అదే తెలుసుకొని ఇలా ఉండాలి ఇలా ఉండాలా అని రెండా టర్న్ చేసి ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు గెట్ క్వాలిఫికేషన్. సో ఒక నేచురలీ సేవలోనే లవింగ్ సేవలోనే మనం ఉంటే ఈ క్వాలిటీస్ మనకు ఆటోమేటిక్లీ వస్తాయి అని సిస్టంలో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు కోయిలకని వెళ్తున్నాం కదా, సో ఆ పట్టు చట్టాదా కట్టాలా వేసి వెళ్ళాలా అప్పుదా దేవుడు మనకు ముక్కుతాము అప్పుదా దేవుడు మనకు చూతారు అలాగనే లేదు. నార్మల్గా 10 ఎండి వేసి కూడా మనం వేసుకుని వెళ్ళొచ్చాం. సో అలాగా బికాస్ అలా నిండా ఇది తంచితే మెటీరియలిస్టిక్ అయిపోతుంది కదా. So this is qualities of a devotee lah. Okay. Okay, so number 20. Lata. Okay. Chapter 12, text 20. Ye tu dharmamradam idam yadoktam paryupasade shraddhadhana matparama bhaktaste tiva me priya. Translation: He who follows this imperishable path of devotional service and who completely engages himself with faith, making me the supreme goal, is very, very dear to me. So he follows Eskone, devotional service Eskone, and completely దేవుడి మీదే కృష్ణ మీదే ఫెయిత్ ఎట్టుకొని భక్తి ఎట్టుకొని ఆ సుప్రీం గోల్ ఆ గోల్ని కృష్ణ అనే గోల్ ఎట్టుకొని వెళ్ళాలంట. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ డివోటీ ఈస్ ద వన్ వెరీ డియర్ టు కృష్ణ. ఇన్ దిస్ చాప్టర్ the religion of eternal engagement, the explanation of the process of transcendental service for approaching the Supreme Lord is given. This process is very dear to the Lord, and He accepts a person who is engaged in such process. The question, who is better one
who is engaged in the path of impersonal Brahman, or one who is engaged in personal service of the Supreme Personality of Godhead, was raised by Arjuna. And the Lord replied to him so explicitly that there is no doubt that devotional service to the Personality of Godhead is the best of all process of spiritual realization. So he said, devotional service is the best and Chittandra Krishna ikkada. In other words, in this chapter it is decided that through good association one develops attachment for pure devotional service and thereby accepts a bona fide spiritual master, and from him begins to hear and chant and observe the regulative principles of devotional service with faith. Gurun తీసుకొని అన్ని నేర్చుకోవడం. That means service, listen to the devotional ways he hears and chants and that or follows. Service with faith, attachment and devotion, and thus becomes engaged in the transcendental service of the Lord. This path is recommended in this chapter. Therefore, there is no doubt that devotional service is the only absolute path of self-realization for the attainment of the Supreme Personality of Godhead. The impersonal conception of the Supreme Absolute Truth as described in this chapter is recommended only up to the time one surrenders himself for self-realization. In other words, as long as one does not have the chance to associate with a pure devotee, the impersonal conception may be beneficial. So, మనకు వెరతావు లేదు సేవలు చేసి అన్ని చేయకపోతే impersonal, the meditation, that kind of things is good. In the impersonal conception of the absolute truth, one works without fruitive results. So, ఎదురు చూడకుండా meditates and cultivates knowledge to understand spirit and matter. So, అన్ని knowledge, అన్ని తెలుసుకోవడం, చదువుకోవడం, this is necessary as long as one is not in the association of a pure devotee. Okay. Fortunately, if one develops directly a desire to engage in Krishna consciousness in pure devotional service, he does not need to undergo step-by-step improvements in spiritual realization. Okay. Devotional service as described in the middle 6 chapters of Bhagavad Gita is more congenial. One need not bother about materials to keep body and soul together because by the grace of the Lord everything is carried out automatically. So, any more to surrender and the Lord will take care and you need to do what you need to do. That's what I think. Yes. So this whole chapter, they suggest that Bhakti Yoga lah. Okay. Devotional service. Okay. So இப்போ the full chapter முடிச்சோம். Full chapter முடிச்சோம். Because short chapter lah. Yes. So 20 text lah irukla. So okay. So tomorrow new chapter. Okay. So basically, this is the middle of the Gita, means Bhakti Yoga. So Bhakti Yoga until chapter 12. So after this, there will be Dhyana Yoga. Consciousness. Yeah. So repo chapter 13, Dhyana Yoga. Chapter 13 inch వచ్చి ధ్యాన యోగా అవుతుంది ఎక్కువ. Okay. Okay, so tomorrow we continue from chapter 13. Okay. 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 Thank you. Okay, Good night. Good night. Thank you.